So my case starts with a 55-year-old hypertensive diabetic and smoker gentleman who presented with class 3 NYHA class 3 chest pain for the last 2 months despite having optimal medical therapy. His ECG shows anterior ischemia and his echo shows anterior hypokinesia with mild LV systolic dysfunction with an ejection fraction of 47%. This was the patient's presenting ECG. The ECG shows sinus rhythm with a rate of approximately 78 beats per minute, and there is widespread T inversion in the precordial leads from V1 to V6. So heart score was calculated. Background sound বন্ধ করেন। So heart score was calculated for planning further management of the patient, whether to stick to conservative management or whether to go for invasive management strategy. And after calculation, heart score was found to be 7. That categorizes patient as a high-risk patient, having a 50% chance of adverse cardiac event. So we went for invasive management strategy. Angiogram was done using radial route. This is the aortocoronary view showing there is a significant diffuse osteoproximal lesion in the LAD, and L6 is normal and disease-free. This is the aortocoronary or spider view to have a more clear view of the lesion, and we can see that the left main is also normal and disease-free. This is the aortocoronary view showing right coronary system is normal and disease-free. So syntax score was calculated with a view to grading the complexity of the coronary artery disease, and the score was found to be 12. So PCI to LAD was planned. And for the purpose, an EBU guide catheter of 6 French was engaged in the left system, and 2 floppy wires were negotiated through LAD and L6. Now for lesion preparation, a 2 into 12 millimeter pre-dilatation balloon was used, and it was inflated at 12 atmospheric pressure. So to have a better look of the lesion, this view was taken and it shows catastrophic left main dissection of type B. So right now we have a lesion in the proximal LAD with left main dissection. So immediate bail-out stenting strategy was adopted. And so for that purpose, a drug-eluting stent of 3 into 28 millimeter was negotiated, covering the dissected part of the left main and proximal LAD. It was inflated at 12 atmospheric pressure. Now this is the view after stent deployment. And here we can see that the dissection that was only confined to the left main has extended in the proximal LCX. So instantly T-stenting strategy was taken to stent the LCX and covering the dissected margin. So for that purpose, proximal optimization was done using a 3.5 into 10 millimeter balloon, which is inflated at 16 atmospheric pressure. Here we can see the proximal optimization. So in between, the jailed wire, the L6 was removed, and a rewiring of the L6 was done with another wire.
And a drug-eluting stent of 2.75 into 18 millimeter was negotiated through LCX, covering the proximal dissected segment of LCX, and it was inflated at approximately 14 atmospheric pressure. Then keeping the NC balloon in the LED and the stent balloon in the LCX, kissing inflation was done. And this is the final result. So to have a better understanding of the T stenting with protrusion, what was done? Assuming this is the main branch and this is the side branch, wiring of both the branches were done. The main branch was stented, keeping a jailed wire in the side branch. Now, if there is plaque shift extension or dissection in the side branch, rewiring is done and the stent was passed through the main branch stent struts. Then side branch stenting was done, keeping a minimal protrusion in the main branch stent and keeping the NC balloon in the main branch. So the main branch balloon and the stent, main branch NC balloon and delivery balloon of stent of the side branch is inflated simultaneously. And that becomes the final result in case of T stenting with protrusion or TAP strategy. So as we have seen, there is aortocoronary dissection in the procedure. Now there are some slides to have a better understanding about coronary dissection. So coronary dissection can be spontaneous. It can result from extension of the aortic dissection, or it can result as a complication of diagnostic coronary angiography or interventional procedure. Now there are some factors that influence left main coronary dissection, like if there is calcification of the left main system, if the angle found by the tip of the catheter and the intima of the vessel, and the depth with which the artery is being cannulated, and the more encroaching of the catheter, the more chance of left main dissection. If there is forceful injection with dampened pressure, if there is any anatomical distortion in the aortic root origin or in the left main, or if we are not too careful about retrieving balloon catheter or stent into guide catheter. This is the National Institute of Heart, Lung and Blood Institute classification of dissection that classifies dissection into 6 types. The first type A starts with minor luminal haziness or minor radiolucent areas with no contrast holding. And the type B goes to linear dissection with parallel tracts or a double lumen with no dye holding. Type B goes for extraluminal caps with contrast holding. A spiral haziness with persistent contrast holding goes to type B. And if there is dissection with persistent filling defect in the lumen, it is type E. And finally, type F denotes if there is complete occlusion of the antegrade flow with dissection, and that is type F. Dunning has classified dissection into 3 types. The class 1 belongs to the dissection which is only confined to the coronary cusp. The class 2 goes to the dissection that has extended from the coronary cusp to the ascending aorta, which is not less than 40 millimeter. And class 3 dissection denotes the dissection that has extended from coronary cusp to ascending aorta by more than 40 millimeter. How we should identify and diagnose coronary dissection? An expert, observant, and careful eye is sufficient to diagnose coronary dissection because it may appear as filling defects or extraluminal cap with contrast holding. There can be subtotal or total luminal occlusion, and patient can have features like chest distress, chest pain, nausea, vomiting,
slowing of the heart rate or lowering of blood pressure. And sometimes there can be AC segment elevation in the culprit vessel-related leads, or there can be severe arrhythmia, or patient can remain asymptomatic. Sometimes intravascular ultrasound can be used for the diagnosis of suspicious coronary dissection. How we should manage coronary dissection? The initial therapeutic strategies are immediate bailout stenting of the dissected margin, or if there is a failure, emergency coronary artery bypass grafting. And if the dissection has extended bilaterally, causing bilateral aortocoronary ostial dissection, it is suggested that firstly the ipsilateral vessel is stented, followed by a stenting of the contralateral vessel. Now, the bifurcation stenting strategy in case of left-main dissection includes a step crush, modified T, tap, or culotte stapling. Now, there is a 4S law for the management of coronary dissection. The interventionist needs to have a stable emotion, and guide catheter and guide wire should be kept stable. A smart approach should be adopted, and smartly bailout stenting should be done when there is a more hemodynamic compromise. And interventionist needs to be swift in performing procedures like temporary cardiac pacing, electrical cardioversion, tracheal intubation, or cardiopulmonary resuscitation. And immediate bailout stenting is the optimal option to save lives for most patients. Finally, some learning points of the presentation. The LED ostial lesion poses a unique challenge and is associated with complications. Left-main dissection is a potentially fatal complication, and it requires prompt treatment with stenting starting distal to proximal. And in case of iatrogenic coronary dissection, a keep calm and carry on strategy should be adopted by the interventional cardiologist team. I'm grateful to my moderator, Dr. Lima Asin Sayami, for helping me with the presentation and for giving ample time for making necessary amendments. And a special thanks to my mentor, Professor N.J. Ajub sir, under whom my intervention apprenticeship has started. Thank you. Thank you, Dr. Faisal. Tomorrow slide share off karo. Thank you for your excellent question as well as excellent case. Actually, you have the person who has done it. He has very nicely done it. Whenever we shall do the procedure, complication. At the end of the day, you will have to send the patient home safe and sound. That's our main motto. And in that, saving the patient or sending the patient to home with safe and sound, we shall have to see many complications. And if there is complication, we shall have to overcome this complication. Thank you. There are several points discussing here. I want to know from my faculties because all of them are doing the procedures. So let us open the floor for discussion, and finally I shall tell few words. Thank you. Floor is open for discussion for the faculties. Sir, আমার কিছু comment ছিল। Sir, can I talk, sir? আচ্ছা ডক্টর, যে what may be the cause in this case? তুমি কি চিন্তা করছো এটা aortic dissection? Yes, sir. Sir, can I show it in my slides? Why not it is guide, মানে guide induced? কারণ guide তোমরা guide ম্যাক্সিমাম সময় ছিল
কোঅ্যাক্সিয়াল ছিল না, দেখো না, ও তো আয়াট্রোজেনিকই বলছে। না। why you are thinking iatrogenic, why not by the guide? গাইডই তো আয়াট্রোজেনিক। স্যার আইট্রোজেনিক মনে করা হচ্ছে স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, iatrogenic তুমি এটা তো অর দিয়ে হতে পারে, বি স্পেসিফিক কোন জায়গায় এটা স্পেসিফিক জানতে চাই। সেটাই স্যার ও এটা দেখাতে ছবি দেখে যতটুকু মনে হলো স্যার, এটা মনে হচ্ছে স্যার মানে গাইড ইন্ডিউস স্যার। ইয়েস দ্যাটস রাইট। ও সেটাই দেখাতে চাচ্ছিল যে গাইডটা, যে বললো যে স্যার আবার স্লাইড শেয়ার দেখাতে চাই, ওইটাই গাইডটা কোন জায়গায় ছিল এটাই দেখাতে চাই। হ্যাঁ, না আমরা খেয়াল করছি, সবাই এটা খেয়াল ঠিক করছি। আছে, মানে এই জায়গায় কিন্তু মোটামুটি স্পেসিফিক, it is not wire induced, it is not other induced, it is guidance. Another thing, না, এক মিনিট প্রদীপ, হ্যাঁ তুমি যাতে প্রশ্ন করছো, let him to explain, you don't try to go answer it first, okay? Let him to explain. হ্যাঁ সেটাই বলো কি বলতে চাও? ফয়সাল তুমি দেখাও বলো what is this explanation? দেখে তো উনি বলে দিতেন, কেউ একজন না বলে দেখাতে পারবে না। মিশন কি বেঁচে আছে? In this particular site, here we can see that the catheter has encroached much into the left main system, and it has created an angle that might have caused the disease. আসবে, হ্যাঁ কেউই আসতে পারবে না, তো ডাইরেক্টর স্যার নিজেও তো ব্যস্ততা আসতে হবে। এখন তো Sir, সকালে মনে হচ্ছে Can you please show us that slide showing the dissection? Yes, sir. আচ্ছা ঠিক আছে। এই দেখো এখানে দেখো একেবারে মানে ইয়েটা মানে ক্যাথেটারের মুখটা কিন্তু একেবারে রুফে অ্যাঙ্গুলেটেড, Yes, sir. রুফে টাচ করছে। হ্যাঁ আচ্ছা ইয়ে আর আমি একটু তা বললো যে তোমার ওই যে লাস্টে রিপোর্ট, হ্যালো Yes, sir. question নিয়ে নিক একবার একটু। Yes, sir. My question, after stepping from treatment to LAD, another decision develop to the L6. What is the reason? Can you understand my question? Yes, sir. Yes, sir. তুমি স্ট্যান্ড দিয়ে দিলা সুন্দর। Sir, yes, sir. There is too much background noise, sir. Actually, it's difficult to. গাড়িতে আছে, ওদের কেউ গাড়িতে থাকার জন্য। Yes, sir. মানে সবগুলোকে মিউট করে নামানো নয়। Yes, sir. Isolated. Yes, sir. Initially, the dissection was only confined to this main, and yes, sir. গাড়ি থেকে যেন বারবার মানে মিউট করার জন্য আনমিউট করে বলতেছি। মানে গাড়িতে উঠে জানলাগুলো বন্ধ করে নেই মনে হয়। Sir, initially the dissection was only, even though the dissection was only confined to left main, and it has extended up to the L6. Probably there. Director sir, I am Dr. Boni. Want to tell something? বলো। Sir, গাইড তো রূপে লেগেই আছে, কিন্তু স্ট্যান্ড পাসের সময় ঘষা খেয়ে এটা ডিসেকশন হতে পারে কিনা স্যার, আপনার মতামত চাই। তার আগেই তো ডিসেকশন হয়ে গেছে। আর আগেই ডিসেকশন হয়েছে, ডিসেকশন হচ্ছে আগেই, হ্যাঁ। ও থ্যাংক ইউ স্যার, খেয়াল করো। আচ্ছা স্যার আরেকটা ছিল ডক্টর ফয়সাল। Yes, sir. না, প্রদীপ, মনে তোমার কোশ্চেন করার আগে আরেকটা জিনিস মাইন্ডে, তুমি যে কোশ্চেনটা করেছো কতটা ইমেচিউর কোশ্চেন করেছো, যে স্ট্যান্ড অলওয়েজ ওয়্যারের উপর দিয়ে যাবে, সুতরাং সে কখনোই ডিসেকশন করে যায় না, ইউজুয়ালি আমি শুনি না, দেখিও না। প্রদীপ। স্যার স্যার আচ্ছা, এটা হচ্ছে তোমার রিপোর্ট, যখনই তুমি যে লাস্ট এন্ড করবা
তখন Yes, sir. রিপোর্ট করতে হয়। তুমি তো রিপোর্ট তো দেখা করছিলা কিনা, রিপোর্ট ফাইনাল Yes, sir. রিপোর্ট Final proximal optimization was done, and unfortunately, actually, sir, that slide was not available, and that's why I couldn't have. এই রিপোর্টটা Yes, sir. খুব ইম্পর্টেন্ট। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Actually, আচ্ছা, I forgot to mention it. Yes, sir. ওকে আর হলো যে সাইজ অফ দ্য লেফট মেইন, তুমি তাহলে মানে 3.5 দিছো না লাস্টে যে রিপোর্ট কি দিয়া করছো? 3.5 দিয়া 4 দিয়া? 3.5 Sir, 3.5 day. Yes, sir. লেফট মেইনে এরকম ইজাম স্যার বলতে পারে লেফট মেইনের সাইজ সাধারণত আমাদের দেশে অ্যাটলিস্ট 4, 3.5 খুব কম হয় আর কি। যাক আইবাস আমাদের ছিল, আইবাস করলে এখানে মানে ভালো বোঝা যেত। আর এট দ্য এন্ড হচ্ছে ইউ আর লাকি that dissection happening after the wiring. Yes, If the dissection happened before wiring, then it would is have been very difficult to manage. Yes. Thank you, but the case is a nice case. Very good. Right. No, thank you, Pradeep, for very important comments. Sir, I mean, sir, Moment. স্যার আমি সালাউদ্দিন স্যার। Salahuddin. স্যার ওই যে LCX এর ডিসেকশন, এটার এক্সাক্ট ইয়েটা কি স্যার? এটা কি ওই গাইড দিয়ে নাকি ওটা তো স্যার সেম ডিসেকশন এক্সটেন্ড করছে, এক্সটেন্ড করছে? হ্যাঁ, Dissection extend করছে আর কিছু না। LCX এ। হ্যাঁ, sir, this dissection extend before the stenting of the left main to LED. It is one of the spiral dissection. We look, আপনারা দেখতে পাচ্ছি যে লেফট মেনের গায়ে, কিন্তু এটা ঘুরে 90% ঘুরে আবার L6 এ নেমে গেছে। আরে অমর, প্রফেসর অমর, ঠিক আছে। এটা প্র্যাকটিক্যালি তো আমরা 2 ডাইমেনশনাল পিকচার দেখতেছি, এটা তো স্পাইরালি প্রোগ্রেস করছে। আর পানি যেরকম নিচের দিকে গড়ায়, ডিসেকশনের জন্য তাই একটা ডিসেকশন একবার যেটুকুন দেখবো, সেকেন্ড ডাই দিলে তার চেয়ে বড় হবে, থার্ড ডাই দিলে তার চেয়ে বড় হবে, ও সামনের দিকে প্রোগ্রেস করতেই থাকবে। ওই কারণে কিছুটা এলইডির দিকে গেছে, কিছুটা সার্কিট দিকে গেছে। স্যার আমার একটা ইয়ে ছিল স্যার, টিপস ছিল স্যার, যে ডিসেকশন হলে ও অনেকগুলো টিপস দেখিয়েছে যে কিভাবে আমরা রেস্কিউ করব। One of the rescue interventional procedure is that to give the less dye, less cine, because every time it will be progress. So this will be one of the principle for management of dissection. Not to extend the dissection. Yes, sir. Yes, sir. But without compromising the treatment. কারণ যেখানে সে তো অস্ট্রিয়াল নিচ্ছে, সুতরাং এখানে জিওগ্রাফিক মিসম্যাচটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এই জন্য সে বারবার ওটা করতে হচ্ছে আর কি। Any more? ফাইসাল, তোমার স্লাইডটা সরাও। স্লাইড শাট আপ করে দাও। স্যার এটা দিস ইজ এ গ্রেট কেস অ্যাকচুয়ালি। ফাইসাল ওটা যে কেসটা দেখাচ্ছে সেটার লার্নিং পয়েন্ট হচ্ছে যে এটা অস্ট্রিয়াল অ্যাডিলেশন। ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ওয়াজ দ্য ইনিশিয়াল প্ল্যান ছিল হয়তো বা সিম্পল স্ট্যান্ড স্ট্র্যাটেজি, সিঙ্গল স্ট্যান্ড স্ট্র্যাটেজি, লেফট পেন টু এলইডি অর অস্ট্রিয়াল প্রিসেস লোকেশন অফ স্টিল এলইডি, এটা হয়তো তার ইনিশিয়াল ছিল। কিন্তু আনফর্চুনেটলি তার যে ডায়াবেটিস ডিসেকশন আছে সেই জন্য তাকে বেল আউট করে আসতেছে। এখন কোশ্চেন যেটা হচ্ছে, লার্নিং পয়েন্ট যেখানে হচ্ছে, এই ধরনের অস্ট্রিয়াল লেশন সাধারণত হইতেই পারে, কিন্তু মোস্টলি যেটা হয় 90% হয় অ্যাকচুয়ালি আসলে অস্ট্রিয়াল লেশন 90% হয় সাধারণত গাইড ইনডিউসড হয়। তো এই ক্ষেত্রে যে বেল আউট প্রসিডিউরের মধ্যে 1 নম্বর যেটা হচ্ছে, যারা বিগিনার তাদের জন্য বলছি, দেয়ার ইজ সাম টেকনিক ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস when going for left pain ostial PCI. You should go for Kaspalar technique first. After doing 5 to 10 case, then you go for precise location of LED ostial or left pain ostial. What is Kaspalar technique? You just introduce your IR in the sinotubular junction, then you IR in the LED or LCX. Once you go to the negotiate your device like balloon or stand, then over penetration can be prevented by Kaspalar technique. So that also important issue we have to remember. First of all, left brain ostial lesion should not do it, especially in adult situation, because it seems to be oval, but it is not really oval. So you cannot predict actually what is the size,
and in that particular case, dissection flap shows just covered the LED ostium as well, and that's why dissection propagate through the LCX. First, he tried to bail out left into LED, then he discovered the LCX dissection flap, then again go for the bailout procedure. And second thing, in that particular situation, we learned once you put a stent from distal to proximal, but always take a bigger stent in case of dissection, as because once you give an injection, then it may propagate. You don't know if 1 or 2 millimeter propagate. At least 5 to 10 millimeter size should be taken more from the initial size of the dissection. So that is my comment. ডক্টর লিম্মা জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। তোমার এই কেস কি না No, স্যার, এলএম LM অস্টিয়াল no. ডিজিজ ছিল? ফ্রি অফ ডিজিজ। তাহলে তাহলে প্রফেসর এমজি আজম, তোমার কমেন্ট ভেরি এক্সিলেন্ট কমেন্ট, নট মেসিং উইথ দিস কেস, as because Kasparov is not never used for ostial LA deletion. No, That sir. is times we use for LM ostial deletion. That is very old ancient technique. Nowadays nobody does it, and particularly for LED ostial deletion, never we use it. Number one. Number two, the length of the lesion you should cover more, as because you are not seeing the exact distance, how long it has extended, and we can't give more and more dye, you can't give more and more injection, we do not able to take many use, and that is why it is very good technique for giving a bigger stent. But after stenting, why it has extended? It has not extended only after stenting. It enters into the LCX before stenting, as because this is only a two-dimensional picture, and we are not seeing, we have not taken mass view after seeing the first dissection, and that is why we have not understood that dissection has entered into the LCX or not, as because you have covered the LED, LM to LED dissection. There is no chance of extending the dissection from LM to LCX after stenting. This has extended before stenting, and we have seen it after stenting. Besides this, we must have to take care for taking the guide, as because it is a short LM. First of all, it is wise, not mandatory, it is wise to take a Judkins. And another thing, we must have to remember that coaxial, what by this time everyone has told, coaxial is very important before giving the dye. As far as possible, if we take it coaxial, then it is then there will be less chance of dissection. And regarding this type of LM dissection, I have seen by my teachers, by myself, and now I am seeing by my younger colleagues. So it is natural, it can happen, but management is perfect, and what they have done, that is excellent. This is my comment. Any more? Anyone wants to take? আমি একটু বলতে চাই স্যার। First I am to thank and congratulate you, because this complication was managed by you, and I have shown this angiogram in Heart Foundation and got the first prize. সে বহু আগের কেস, আমি তো চিনতে পারিনি। না, কিন্তু লিমা, এটা কিন্তু তোমার যে ডিসেকশনটা, এটা কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তোমার ডায়াগনস্টিকে দেখো ইজ ওকে, বাট যখন তুমি গাইড বসেছো লেফট মেইন একদম এলইডি অস্টেমের কাছাকাছি গাইড ছিল, তারপর তুমি যখন বেলুন পুশ করে পুল করেছো তখনই ডিসেকশন ফ্ল্যাপটা পুরো রুফ থেকে এলইডি অস্টেম মধ্যে চলে গেছে। ইট মেক্স সেন্স, দিস dissection extend LED as well as L6 as well, but Yes. you are taking only epicranial view or suppose RA caudal view. That's why you can predict it actually. Different orthogonal view, at least opposite 90-degree angle যদি opposite view নিতে তাহলে তুমি দেখতে পারতা, কিন্তু লেফট হ্যান্ড থেকে LED দেওয়ার পরেও তোমার কিন্তু এক্সটেনশন দেখা গেছে। এবং আনফরচুনেটলি দ্যাট টাইম আই ওয়াজ দ্য জাজ ইউর কেস প্রেজেন্টেশন, এন্ড যাই হোক এটা ভালো হয়েছে, কিন্তু মেইন পয়েন্ট যেটা হচ্ছে এই অস্ট্রিয়াল লেশনে ডিসেকশন হইতেই পারে, কিন্তু ইউ হ্যাভ টু ভেরি কেয়ারফুল, বিকজ
আমরা তো এখানে বেসিক্যালি ইন্টেনশন টু ট্রিট ছিল এলইডি অস্টিয়াল লেশন, নট লেফট পেন। আমাদের ইন্টেনশন ছিল না ট্রিটমেন্ট করা, কিন্তু হোয়াট এভার যেটা হয়ে গেছে। লেফট মেন তো তার নরমাল। হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো বলছি আমাদের ইন্টেনশন তো ছিল শুধু এলইডি অস্টিয়াল ট্রিট করা, নট লেফট পেন। কিন্তু আনফরচুনেটলি আমাকে লেফট পেন এলইডি ট্রিট করে এবং করে আসতে হয়েছে। সেটাই বলছিলাম যে প্রাইমারি ইন্টেনশন ডিসকাশনে আমার একটা পয়েন্ট ছিল, এলইডি অস্টিয়াল তার ইনিশিয়াল স্টাডি যাওয়ার কি ছিল, সে আসলে স্টাডিতে যাওয়ার আগেই তার ঘটনাটা ঘটে গেছে, যার ফলে আমরা ইনিশিয়াল স্টাডিতে যাইতে পারিনি। এখন আমরা প্রবলেমটাই সলভ করতে আমরা ব্যস্ত ছিলাম, এটা করে আমরা পরে বেল আউট করে আসছি। আর যেটা স্যার আপনি যেটা বললেন স্যার, যে এনি বিগিনার প্রথম ফার্স্ট 50 কেস, এবং প্রথম কথা হচ্ছে যে যে জিনিসটা দেখতে হবে, টিপ অফ দ্য গাইড এভরি সেকেন্ড ইট শুড বি মনিটরড, এভরি ইন্টারভেনশন কার্ডিওলজিস্ট এটা সবসময় তাকে ওখানে নজর রাখতেই হবে। আমি বোধহয় স্যার গত সপ্তাহে একটা দিয়েছিলাম, পোস্ট দিয়েছিলাম, ওই যে 10 ম্যান্ডেটরি রুলস টু ফলো ইন্টারভেনশন কার্ডিওলজিস্ট, ওইটা আবার একটু সবাই দেখলে আমার মনে হয় অনেকটুকু হেল্প হতে পারে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। আরেকটা যে আমার অবজারভেশন ছিল এখানে, সাধারণত এলইডি অস্টিয়াম যখন ডিজিজ থাকে তখন লেফট মেইনের মধ্যে প্লাগ থাকার সম্ভাবনা থাকে। 70% কেস। ইয়েস স্যার, আমরা আইভাস করলে এটা বোঝা যায় যে আসলে এটা মানে লেফট মেইনের মধ্যে এটা থাকে। এবং এই যে ডিসেকশনটা হয়েছে, যদিও এটা গাইড ইনডিউস, বাট দ্য প্লাগ যেখানে ডিসেকশন হচ্ছে ওখানে কিছু স্যার প্লাগ হয়তোবা ছিল যেটা মানে এক্সাইট করছে ফর ডিসেকশন। সেটাই। আর ওই গাইডটা যদি আমরা কোয়াক্সিয়াল থাকতো তখন এটা চান্স কম থাকতো, নিতাম তাহলে এটা কোয়াক্সিয়াল থাকার সম্ভাবনা বেশি ছিল, তখন ডিসেকশন হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকতো। ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। ইয়েস। Any more? Anyone? Faculties? Women? তো লিমার ইনিশিয়াল স্টাডি কি ছিল অস্টিয়াল এলইডি চিকিৎসা? স্যার ইনিশিয়াল ইনিশিয়াল স্ট্র্যাটেজি তো ছিল হচ্ছে যে অস্টিয়াম ধরে এলইডি তে স্টেন্টিং করা স্যার। স্যার ইনিশিয়াল প্ল্যান কি স্যার লেফট মেন টু এলইডি ছিল স্যার? এটা লেফট মেন টু এলইডি ছাড়া কোনো গতি আছে? না স্যার, আমারও তাই মনে হয় স্যার, আমারও তাই মনে হয়। এলএম টু এলইডি তো তুমি এলসিএক্স এ ওয়্যারটা আরো বেশি ইয়ে করে রাখো। জি স্যার। সুতরাং ইনিশিয়াল স্ট্র্যাটেজি আমার ধারণা ছিল যে ক্রসওভার টেকনিক। আজম ভাই যেটা বললো সেটা জাভো টেকনিক, সেটা তো স্যার আমরা অস্টিয়ামে আগে ইউজ করা হতো, এখন আর ইউজ করা হয় না। হ্যাঁ আমি সেটাই বলছি। না মোমেন্ট, তোমরা বোধহয় মিস ইন্টারপ্রিট করছো। আমি যেটা বলছি এলইডি অস্টিয়াল আর আরসি অস্টিয়াল এনি অস্টিয়াল লেশনে টু গিভ ওভার পেনিট্রেশন প্রিভেন্ট করার জন্য যে ওয়্যারটা দিয়ে রাখা হয়, সাইনাসে দিয়ে রাখা হয়, যাতে গাইড যাতে ওভার পেনিট্রেশন না হয়। দিস ইজ নট জাভো টেকনিক। জাভো টেকনিক হচ্ছে তুমি ধরো সাপোজ এলইডিতে ওয়্যার নিচ্ছ, তুমি এলসিএক্স এ তুমি একটু বেলুন দিয়ে তুমি রাখছো, তারপরে তুমি যে প্রসিডিউর অ্যাডভান্স করছো। এনি অস্টিয়াল লেশনের কতগুলি ট্রিপস এন্ড ট্রিক্স হচ্ছে হাউ টু প্রিভেন্ট অস্টিয়াল ডিসেকশন। দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য টেকনিক টু প্রিভেন্ট অস্টিয়াল ডিসেকশন। নাম্বার হচ্ছে যে প্রিসাইজ পজিশনের গাইড, ওকে। তারপরে সেকেন্ড হচ্ছে তুমি যদি এক্সপার্ট অপারেটর হয় তাহলে তাদের পক্ষে অস্টিয়াল লেশন কম হবে না তা না, হইতে পারে, বাট বিগিনার শুড প্র্যাকটিস ইট ফার্স্ট, বিকজ প্রথম তাদের কন্ট্রোল থাকে না, প্রিসাইজ হ্যান্ড টিউনিং হয় না, যার ফলে এটা যদি করো মিনিমাম 10 থেকে 15টা কেস করলে তখন বাই দিস টাইম তোমার হাত এসে যাবে। 50 কেস করলে ইউ ক্যান বি কনফিডেন্স, দেন ইউ ক্যান প্রসিড। তুমি নিজের মতো করে। আজম ভাই আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না যে আমি এলইডি অস্টিয়াম করব আর আমার আরেকটা ওয়্যার লেফট মেন না এলইডি অস্টিয়ামের কথা না আরে, তুমি তো লেফট মেন অস্টিয়ামের কথা বলছো, এটা তো আলাদা সাবজেক্ট। তুমি বলতে যে আবার এলইডি অস্টিয়াম বলে ফেলেছি, ওইজন্য তো আমরা এলইডি অস্টিয়াম আমি বলছি না এটা কেসটা হচ্ছে এলইডি অস্টিয়াম। আমার মধ্যে ইন্টারপ্রিটেশনটা ভুল হচ্ছে এই জায়গায়। এই কেসটা ছিল এলইডি অস্টিয়াম, আমাদের ইন্টেনশন ট্রিট ছিল এলইডি অস্টিয়াম, কিন্তু আমাদের আনফরচুনেটলি লেফট মেন ট্রিট করতেছে। লেফট মেন অস্টিয়াল ডিসেকশন প্রিভেন্ট করার জন্য কাসপালা টেকনিকের কথা বলছি, কিন্তু এইটার সাথে রিলেটেড না, অথবা আরসি অস্টিয়াল অথবা সেজন্যই আমাদের কনফিউশন হয়েছে, মানে কেসের সাথে রিলেটেড না বেশি, সেজন্যই। না এটা তো আসলে সে গেছিল এলইডি অস্টিয়াল ট্রিট করতে, লেফট মেন অস্টিয়াম ডিসেকশন করে না, লেফট মেন অস্টিয়ামে ডিসেকশন হয়েছে আমার কাছে মনে হয় না। মিড অস্টিয়াম থেকে 2 মিলিমিটার, আই এগ্রি, মিড পার্ট, এটা মিড পার্ট 2 মিলিমিটার পরে অস্টিয়াম থেকে তুমি বের করে দেখো, পরে
2 মিলিমিটার থেকে শুরু করে পুরো লেফট ফিল্ড কভার করে অলরেডি অস্টিয়ামে কভার হ্যাঁ করে তা একদম দিয়েছে, চলে স্ট্যান্ড তো দিতে হবে কভার করে, না হলে তো হবে হ্যাঁ না। হ্যাঁ কভার কিন্তু করে দিতে হবে রুফ না। থেকে ডিসেকশন হয়েছে। হ্যাঁ এখানে কেন আমি বলছি এই জায়গাটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা বিগিনার তারা একটু প্র্যাকটিস করা উচিত, কারণ দেখো তার যে গাইড লেফট ফিল্ডের মাঝ অব্দি চলে গেছে কেমন, এবং ডিসেকশনটা হয়েছে কখন, যখন সে বেলুনটা নিচ্ছে, বেলুনটা প্রথমে আগায় নিয়ে গেছে তখনও হয় না, যখন পুল করছে নিউটন ছাড়লো গাইড সামনে চলে গেছে এবং টুয়ার্ডস দা হিট করছে রুফকে হিট করে পুরো ডিসেকশনটা অ্যাগ্রাভেট করছে, যখন আবার পরে ডাই দিচ্ছে তখন যে ডিসেকশনটা আস্তে আস্তে প্রপাগেট করছে। মানে এনি অস্ট্রেলেশনের ক্ষেত্রে বলছে, লেফট ক্ষেত্রে অস্ট্রেলেশনের ক্ষেত্রে তো প্রশ্নই ওঠে না, ওখানে তো আমার দরকারই নাই। হ্যাঁ ওখানে ওটাই কোশ্চেন হবে বলে ফেলছি। সিঙ্গেল স্টেজ double strategy That's according to the right. scenario. That's right. Almost all the case LED oscillation back acting the left main এখন ডিসাইড করতে হবে, কারণ এলইডি অস্ট্রেলেশনের 1 নম্বর চয়েস প্লাস 1 ইন্ডিকেশন হচ্ছে বাইপাস মিড ক্যাপ সার্জারি, কিন্তু আমরা এখন যেহেতু মডার্ন দেখছি থার্ড জেনারেশন স্ট্যান্ড ইমপ্রুভ, তোমার যে ট্রিটমেন্ট স্ট্র্যাটেজি অনেক ভালো হয়েছে দেখে আমরা হয়তো স্ট্যান্ডিং করছি। স্যার আপনার কাছে একটা কোশ্চেন স্যার। হ্যাঁ আমরা তো বাই ডিফল্ট ইবিও ক্যাথেটার নেই স্যার, কখনো কখনো কি চেঞ্জ করেন স্যার, মানে লেফট জুটকিন্স নেন কিনা স্যার? মানে এটাও যেমন স্যার আগে থেকে অ্যাসেস করেন নাই হয়তো বা সেজন্য নিয়েছে স্যার, কিন্তু এটাকে আমরা সবসময় ইবিউটাই নিব স্যার, এরকম কিছু ফিক্স তো নাই স্যার, কিন্তু আমরা 99% ক্ষেত্রে ইবিউ নেই স্যার, এটা হ্যাঁ দ্যাটস রাইট। আমরা তো with the radialists for left we routinely use extra backup, and for right we routinely use JR. Here one thing should be understood, that if the left main is short, as far as possible that is better, as far as that is better. এটা কিন্তু লেফট মেইন শর্ট, খুব বেশি না, সম্ভবত 8 থেকে 8-9 মিলিমিটার বা 10 মিলিমিটার হবে। এই ক্ষেত্রে জুটকিন্স আরেকটা জিনিস হলো, এই ক্ষেত্রে জুটকিন্স নেওয়া বেটার ছিল। এখানে একটা ফল্ট, আরেকটা ফল্ট হলো যে এই জুটকিন্স আমি ক্যাথেটার যখনই আমি ইউজ করব না কেন, আমি জুটকিন্স ইউজ করি আর এক্সট্রা ব্যাকআপ ইউজ করি, অ্যাজ ফার অ্যাজ পসিবল আমাকে কোঅ্যাক্সিয়াল রাখার চেষ্টা করতে হবে। আর নাম্বার 3, যদি ডিস্টাল লেফট মেইনে কোনো প্লাক আমরা অবভিয়াস পাই, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি অবভিয়াসলি জুটকিন্স ব্যবহার করি। তার কারণ হলো ইনঅ্যাডভার্টেন্টলি ক্যাথেটার ভিতরে ঢুকতে পারেই, কাজে কখন ঢুকবে আর কখন ডাইসেকশন করে ফেলবে এটা আমি সবসময় নজরে রাখতে পারবো না। এই জন্য যদি ডিস্টাল লেফট মেইন বা মিড লেফট মেইন এইসব জায়গায় প্লাক থাকে, সেই ক্ষেত্রে রুটিনলি আমি জুটকিন্স ব্যবহার করি। আর নইলে বাই কনভেনশন আমরা রেডিয়াল যারা করি প্রায় সবাই আমি জানি এক্সট্রা ব্যাকআপটাই বেশি ব্যবহার করি। স্যার ইমাদ সিবান আসছিলেন আমাদের হাসপাতালে, উনি একটা লেফটমেন্ট করতেছিলেন, আমার এখনো মনে পড়ছে 1 নাম্বার ক্যাথলেবে, উনি এরকম অস্টিয়াম কাছাকাছি স্টেনোসিস ছিল স্যার। তো আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা তো স্যার এরকম হলে লেফট জুটকিন্স নিতাম, আপনি কেন ইবিও নিলেন? উনি বললেন যে আমি অলওয়েজ ইবিও, এটা আমার এটা হলো আমার ডিফল্ট। মানে এটা স্যার ইন্ডিভিজুয়াল আছে, এটা আসলে ফল বলা যাবে না। হ্যাঁ এটা ইন্ডিভিজুয়াল না এই যে মোমেন্ট, আমার কথা হচ্ছে তুমি গাইড মানে এক্সপার্ট অপারেটর ক্যান টেক এনিওয়ান ক্যান বি নিতে পারে, কিন্তু কনভেনশনালি এক্সট্রা ব্যাকআপ আমাদের জন্য খুব কমফোর্টেবল, কিন্তু অস্ট্রাল লেফট মেইন যদি ডিজিজ থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু রিকমেন্ডেশন হচ্ছে জুটকিন্স নিতে হবে। যদি অস্ট্রাল লেফট মেইন থাকে তাহলে কিন্তু জুটকিন্স নিতে হবে, সেখানে ব্যাকআপের কথা বলা হয় না, কিন্তু যারা এক্সপার্ট তারা কিন্তু এটা হ্যান্ডেল করতে পারবে, যারা হ্যান্ডেল করতে পারবে এই কনফিডেন্স আছে, সে যে গাইডই দেখ না কেন সেটা কোনো সমস্যা না। তারপরে স্যার আমি একটু বলবো একটা ভেরি সিম্পল রুল ফর বিগিনার, যে অলওয়েজ টিপ লাই টু দ্য টিপ অফ দ্য অল ডিভাইস, টিপ অফ দ্য ক্যাথেটার, টিপ অফ দ্য ওয়্যার, এইগুলা দিয়ে অনেক ক্যাটাস্ট্রফি হয়। এই জন্য বিগিনারদের জন্য যে ক্যাথেটারের মাথা কোথায় যাচ্ছে, বেলুন নেওয়ার সময় কোথায় যাচ্ছে, স্টেন নেওয়ার সময় কোথায় যাচ্ছে, এগুলা অবজার্ভ করলে আমরা অনেক অস্টিয়াল, পার্টিকুলারলি আরসি অস্টিয়াল, লেফট মেইন অস্টিয়াল ডিসেকশন থেকে আমরা ইয়ে পাবো। এবং তারের মাথা, তারের টিপ অফ দা ওয়্যার যদি আমরা অবজার্ভ করি, তাহলে আমরা স্মল ভেসেল পারফোরেশন থেকে পাবো।
বা আমার বেগানাদের জন্য অলওয়েজ এই দুটা ডিভাইসের টিপ অবজার্ভ করা যে এটা কি কোঅ্যাক্সিয়াল আছে কিনা, এটা কি বেশি মেইন লেফট মেনে ঢুকলো কিনা, বেশি আরসি এর মধ্যে ঢুকলো কিনা, এইটা আর ওয়ার কোথায় গেল, কোনো ব্রাঞ্চ ভেসেলে যে গেল কিনা। আমরা অনেক সময় পাইলট 150 নিয়েও কাজ করে চলে আসে, কিন্তু পাইলট 150 যে লিটল বিট হেভিয়ার ওয়ার, এটা যদি একটা ব্রাঞ্চ ভেসেলে যায় অনেকক্ষণ বেলুন নেওয়ার সময় যদি প্রেশারাইজড চাপ থাকে বেলুন নেওয়ার সময় অথবা স্ট্যান্ড নেওয়ার সময়, তখন কিন্তু পারফোরেশন হয়ে যাবে। এই জন্য টিপ অফ দ্য ওয়ার এবং টিপ গাইড আছে কিনা, প্রপার প্লেসে আছে কিনা, কোঅ্যাক্সিয়াল আছে কিনা, এই দুটাতে কিন্তু আমাদের অনেক ক্যাটাস্ট্রফি আমরা প্রিভেন্ট। এক্সেলেন্ট। আমার মনে হয় দোজ হু আর স্টুডেন্টস ফেলোজ, তারা অমল যে প্রফেসর অমল যে দুটা কথা বললো লিখে রাখো। তার কারণ হলে দুইটা একবারে বেদ বাক্যের মতো খেয়াল রাখতে হবে। আমার এখনো মনে আছে ব্যাক টু 2001 অশোক শেঠের সাথে যখন আমরা কাজ করতাম, এই ধরো 2, 4, 5টা ভিউ 6টা ভিউর পরে শো মি দ্য টিপ অফ দ্য ওয়্যার, শো মি দ্য টিপ অফ দ্য ওয়্যার। এখনো আমি আমার ক্যাটলগে বলি আমার সাথে যারা কাজ করে, মানে টিপ অফ দ্য ওয়্যার। গাইড তো তুমি কেউ দেখাইতে হবে না, গাইড তো তুমি দেখতেই পারতেছো, কিন্তু টিপ অফ দ্য ওয়্যার তো অনেক দূরে। কাজে আরো ইম্পর্টেন্ট কথা বলছে যে একটা সিটি ওয়ার্ডে সামটাইমস আমরা এথিক্যালি বলবো না ঠিক, মানে ইনজুডিশিয়াসই বলবো যে সিটি ওয়ারের উপর দিয়ে আমরা সব কাজ করে আসা উচিত না। কিন্তু যদি কখনো করে আসি সেক্ষেত্রে আরো বেশি রিস্ক। এন্ড নট অনলি সিটি ওয়ার, সিম্পল ফ্লপি ওয়ার মানে ডিজিটালি চলে গেছে, আবার তোমার বেলুন বের করার সময় অনেকটা চলে আসছে, ঠিক আছে দিলাম আমার একটু পুশ করিয়া, আবার স্ট্যান্ড দিয়ে বেলুন বের করার সময় আবার চলে গেছে, দিলাম আর একটু পুশ করিয়া, দেখলাম না কিছু। আলটিমেটলি মেক এ dissection at the distal vessel or make a perforation even by the simple floppy wire, mind it. এবং এটা আমাদের হাতে যে জীবনে কতবার ঘটেছে ইউ ক্যান্ট ইমাজিন। হবেই যদি এরকম মানে কেয়ার যদি থাকে হবেই। সুতরাং আমার যে দুটা পয়েন্ট বললো, দুটা পয়েন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট। টিপ অফ দ্য ওয়্যার অলওয়েজ মাঝে মধ্যেই 2-4টা ভিউ পরেই যখন তোমার সন্দেহ হলো যে আমি ওয়্যারটা বোধহয় একটু পুশ করলাম, দেখতেছো যে ওয়্যার অনেক দূরে আচ্ছা, তাহলে টিপ অফ দ্য ওয়্যারটা একটু দেখো, তখন ভালো করে দেখে নিতে হয় যাতে আমার টিপ অফ দ্য ওয়্যার স্মল ভেসেলের মধ্যে না থাকে। এবং পার্কিং অফ দ্য ওয়্যার, ডিজিটাল পার্কিং of the wire should be as far as possible in the main vessel. You don't know whether you will have any catastrophe proximally if there is a dissection proximally and your wire remains in a small vessel or remains in a branch vessel, then you will not be able to re-enter into the main vessel. Sutarang, for every aspect you should have to see the tip of the wire as well as what Professor Amol told, the tip of the guide. Thank you. Any PVC, you yes, very good. Right. Very important. এটা পিভিসি দেখা মানে তুমি বুঝবা যে ওখানে খোসা দিচ্ছে। খুব ইম্পর্টেন্ট প্র্যাকটিক্যাল, প্রদীপ যেটা বললো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। পিভিসি দেখলেই তোমার সন্দেহ হবে যে কেন পিভিসি হবে, পিভিসি কে আমাকে রিমুভ করি তারপর আমার কাজ আমি করি, একটা একটু পুল ব্যাক করলে ওটা চলে যায়। এনিওয়ান আর কার কোনো কমেন্ট? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি ডক্টর আলামিন। আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো স্যার। এই ডিসেকশনটা তো ওয়্যার দেওয়ার পরে হয়েছে ফরচুনেটলি, যদি ওয়্যার দেওয়ার আগে ডিসেকশন হয় স্যার, সেক্ষেত্রে ওয়্যারিং করার টেকনিক নিয়ে যদি কিছু বলতেন স্যার। হ্যাঁ, এটা খুব একটা ভালো প্রশ্ন করেছো, খুব জটিল প্রশ্ন। একজনে বলছে যে ইউ আর লাকি যে ওয়্যার ক্রস করার পরে ডিসেকশন হয়েছে। ওয়্যার ক্রসের আগেও ডিসেকশন হতে পারতো। ওয়্যার ক্রসের আগে ডিসেকশন হলে একদম সুপার ফ্লপি ওয়্যার, টেক এ সুপার ফ্লপি ওয়্যার and try as smoothly as possible and if possible making a loop crossing the lesion. If possible, তুমি বাইরে থেকে বানিয়ে যেতে পারবে না, ওখানে যদি একটু ফোল্ড হয়, ফোল্ড হলে সে ফোল্ড সহজে ফোল্ডটাকে ইউজ করা দরকার। You are confirmed that you are in the main loop. এটা
প্রায় হয়। ওয়ারের মাথাটাকে যদি একটু বেশি বাঁকা করে নেই স্যার, সেটা কি কোনো অ্যাডভান্টেজ হবে স্যার? না, ওয়ারের মাথা বেশি বাঁকা করে না, ওয়ারের মাথা তো এই ক্ষেত্রে তোমাকে একটু অ্যাঙ্গুলেশন করতেই হবে। অ্যাঙ্গুলেশনটা এমন ভাবে করতে হবে যেন ওই তোমার হিট করতে না পারে। আর ফ্লাপের ভিতরে একটু অ্যাঙ্গুলেশন বেশি থাকলে, ইউ আর ভেরি কারেক্ট, একটু অ্যাঙ্গুলেশন বেশি থাকলে ইউজুয়ালি ফ্লাপের না। একটা জিনিস হলো এই ফ্লাপের ভিতর দিয়ে অথবা ডাইসেকশন হয়ে গেলে ওয়্যারকে, so far my idea, what I do, I rotate it approximately 360 degrees. Rotate it approximately 360 degrees with this couple of wire. তাই হয় ইউজুয়ালি যদি আমার ডাইসেকশনে আটকায় ও সামনের দিকে আগাবে না, মাথা বেন্ড হবে। মাথা যখনই ওরকম বেন্ড হয়ে যাবে ওয়্যারের, তখন আমি বুঝবো যে ফ্লাপে, ওখান থেকে বেরিয়ে আসবো, বেরিয়ে এসে আরেক চ্যানেল ধরবো, আরেক চ্যানেল ধরে ওরকম 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রোটেট করতে থাকবো। তখন যখনই সে অরিজিনাল লুমেনটা পাবে একদম স্মুথলি চলে যাবে, আর নইলে বারবার আটকে যাবে। টু গেট দ্য ট্রু লুমেন, এবং এটার ফার্স্ট টেকনিক হলো ইমিডিয়েট মেক দ্য গাইড কোয়াক্সিয়াল। যে কোয়াক্সিয়াল যাওয়ার পরে দেন গেট দ্য ট্রু লুমেন ইজ দ্য মেইন চ্যালেঞ্জ। কারণ বেশিক্ষণ ট্রু মানে খুব দেরিতে ট্রু লুমেন পেলে অলরেডি পেশেন্ট এর দিদি কারাস্টিভ শুরু হয়ে যাবে, বিটি ভিএফ সব শুরু হয়ে যাবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ট্রু লুমেনে চলে যেতে হবে আর গাইড কোয়াক্সিয়াল করে। স্যার বারবার যদি ডাইসেক্টেড সেগমেন্ট ওই লুমেন দিয়ে যায়, তাহলে কি আমরা স্যার প্যারালাল ওয়্যার টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে পারি? ওটা সিল করে মানে ওই ওয়্যারটা ওখানে প্যারালাল ওয়্যার নিলাম, প্যারালাল ওয়্যার টেকনিক। মাঝে মাঝে দেখা যায় ওয়্যার বারবারই ডাইসেক্টেড ওই লুমেনের মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছে, ফলস লুমেনাস। প্যারালাল ওয়্যার টেকনিক এটা অ্যাপ্লিকেবল না, কারণ হলো যে তুমি যে ওয়্যারটা দিছো ওই ডিসেকশন সেগমেন্টে ঢুকতেছে, ওটা তো ছোট ছিদ্র না, এই ডিসেকশন অংশ তো বড়, তো ওই যদি সেকেন্ড ওয়্যার যদি ঢুকতে পারে, আমরা তখন প্যারালাল করে যে ওই জায়গাটা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু এখানে তো ডাইসেকশন সেগমেন্ট যখন তুমি ট্রু লুমেন পাচ্ছ না, বুঝতে হবে যে ট্রু লুমেন খুবই ছোট, ডাইসেকশন সেগমেন্ট বড়, তখন ওই যে বারবার তুমি সেকেন্ডটা দিলেও কিন্তু ওখানে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমরা এখানে লিমার থেকে জানতে চাবো, লিমা is one of the leading interventionists who worked under Dr. Rosli Mohammed, who is one of the leading interventionists in the world. তুমি ওখানে এইসব ক্ষেত্রে তোমার ওই 1 বছর পিরিয়ডে কি দেখেছো, সেই অভিজ্ঞতা আমাদেরকে বলো। স্যার ওখানে যেটা স্যার, যে যদি এরকম মানে যেমন সার্কের মধ্যে ডাইসেকশন হয়েছে আর এই একটা ওয়্যার নিয়ে বারবার দিচ্ছে, যাচ্ছে না, তো ওই ওয়্যারটা ওখানে রেখে সেকেন্ড একটা ওয়্যার নিয়ে প্রস্তুত তাই করো। প্র্যাকটিস আমরা আমাদের তো অত প্র্যাকটিস করি নাই, কিন্তু আমরা যতটা করেছি ডিসেকশনের ক্ষেত্রে রেখে আরেকটা আমি নেই এখন পর্যন্ত। ইউজুয়ালি রেখে আরেকটা নিয়ে দেখছি যে ওইটা ওই ক্লাসে দিয়ে যায়, তাই হবে, কারণ ওই যে স্ল্যাপের অংশ তো বড়, কারণ লুমেনটা চিকন। এই জন্য আমার কায়দা হলো যখনই একটু আটকায়, তার মানে ফ্লাপের ভিতরে এখানে যে সামনের দিকে আমি প্রোগ্রেস করার চেষ্টা করি, ডাইসেকশন আরো প্রোগ্রেস হয়ে যাবে, ওখান থেকে ব্যাক করে ট্রাই করি যে অরিজিনাল লুমেনটা পাওয়া যায় কিনা। স্যার এখানে আমি একটু কথা বলি স্যার। এখানে হচ্ছে যে যখন ডিসেকশন হবে আমাদের টার্গেট থাকতে হবে যে ফ্লো আয়ার অ্যাডভান্স ইন ফ্লো মিডিয়েটেড। এটা মানে হচ্ছে যদি সে ট্রু লুমেনের ট্রু ফ্লো থাকে, তাহলে আমার আয়ার অ্যাডভান্সে কোনো অবস্টাকল আমি পাবো না। ওয়ান্স অবস্টাকল উই শুড স্টপ দেয়ার, then try to pull it back and try to again negotiate to advance forward. তো ওখানে যদি ট্রু লুমেন আমি যেতে পারি, তাহলে কিন্তু আমার ওয়্যার নেগোশিয়েট হবে। আর এটা হলো 1 নম্বর প্রিন্সিপাল। 2 নম্বর হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে যত সফট, বিশেষ করে আমাদের এখানে পাওয়া যায় মেটিস পাওয়া যায়, ওটা খুব সফট। হ্যাঁ, ওই মেটিস পাওয়া যায়, ওইটা যদি পাওয়া যায় তাহলে বেটার। না হলে আর মেটিস নিজেই কিন্তু নাকলিং হয়ে যায়। অর্থাৎ নাকলিং যখন হবে তখন ইউ মে ফিল সাম সর্টস অফ কমফোর্ট। অ্যাডভান্স করার সময় তুমি অ্যাটলিস্ট ডিসেকশন ফ্ল্যাপকে আরো ডাইসেক্ট করে দিবে, আগাচ্ছ না। অবস্ট্রাকশন পেলা পুল ইট ব্যাক, দেন অ্যাগেন ট্রাই টু নেগোশিয়েট। সেটা করলে আমার মনে ওভারকাম হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ। তাহলে ইট ইজ অলমোস্ট 9:30 এবং আজকে আমার মনে হয় এক্সেলেন্ট ডিসকাশন হয়েছে।
এরকম ডিসেকশন, লেফট মেইন ডিসেকশন, ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ক্যাটাস্ট্রফি, এবং এটা আমরা দেখছি ইন্টারন্যাশনালিও বিভিন্ন ফোরামে আমাদেরকে দেখায় বিভিন্ন সময়, এবং সেটাই এখানে আমরা দেখালাম। এবং আমাদের প্রেজেন্টার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মডারেটর দুজনকে কংগ্রাচুলেশন। প্রেজেন্টার তো এক্সিলেন্ট প্রেজেন্ট করে সবসময়, ওর যেমন প্রোনাউন্সিয়েশন, আর্টিকুলেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এক্সপ্রেশন, everything excellent. And our moderator, she is also learned and she has taken part excellently for moderation. And our colleagues, faculties, they have taken part excellently. Everyone has given us to some extent newer clue as well as the clue which we should obtain or which we should follow always. And for our younger colleagues, those who are started, have started, and those who will start now are the fellows. For them, these points should be remembered. আজকের এই যে ডিসকাশন গুলি হলো, এরকম ডিসকাশন তুমি অনেক জায়গায় পাবা, অনেক জায়গায়। এখন ইন্টারন্যাশনাল ইয়েতে গেলে, ইন্টারন্যাশনাল যে কোনো প্রোগ্রামের কনফারেন্সের সিডি দেখলেই তুমি এই ধরনের সিডিতে বা ডিসকাশনে গেলে এই ধরনের ডিসকাশন পাবা। কিন্তু আমরা আমাদের মুখের কথা, প্রফেসর আজমের মুখের কথা, প্রফেসর অমলের মুখের কথা, আমরা যারা এখানে সবাই হাজির হয়েছি, আমরা কি ফিল করছি এবং আমরা এই অবস্থাকে কিভাবে উদ্ধার করলাম, এটা তোমার জন্য বেশি কাজে লাগবে। তার কারণ হলো এটা হলো ইনহোম এক্সপেরিয়েন্স। সুতরাং সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এই এক্সপেরিয়েন্সে পার্ট নেওয়ার জন্য, এবং এই এক্সপেরিয়েন্সের যাতে আগামী দিনে না হয়, সেকেন্ড টাইম পারফর্মার হাতে না হয়, সেটা বোঝার জন্য বা সেটা মনে রাখার জন্য যেসব টিপস আমরা শিখলাম, থিওরিটিক্যাল টিপসের চেয়ে এই প্র্যাকটিক্যাল টিপস গুলি আরো বেশি মনে থাকবে আমি মনে করি। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমরা আজকে আমাদের মর্নিং মিটিং শেষ করছি, এখন আমরা যার যার কাজে চলে যাব। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সকালের মর্নিং মিটিং শেষ করছি। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার।